I feel like a lot of people go, oh, we're at the end of an era, ranching's kind of over. But then there's this other school of thought with all of the work that can be done with mitigation for climate change, for healthier soils. If you use grazing to manage woodlands and shrublands, you reduce the probability of fire, and you're also helping to maintain that carbon in plants. If you look back in history, the collapse of civilization only happens when you stop taking care of your soil. So ranchers and farmers are some of the biggest environmentalists. If you don't have bare ground and you have good grasses and you've been taking care of them with your rotational grazing and composting, we can actually have more groundwater recharge from these storms that come through the way we're managing and taking care of these grasslands. The ranch that I grew up on Santa Rosa Island, became a national park. And I think that people have a perception that the government owning land is protecting it. And really, what we have learned is that private working lands, that is the habitat for endangered species. That's where your water flows from. That's where so much of your view shed when you drive along the highway comes from. That's the energy that's being generated through solar and other sources on ranches. Our ranch has now been in an easement with the California Rangeland Trust for 12 years. The day after they signed the easement, I went up to the ranch and Dad was just kind of wandering around saying, I finally did something bigger than myself. I used to have a really big class of 150 freshmen. Every day they open the paper, there's another environmental problem. When we talk about rangelands, we can offer them solutions. We can offer them things that people can do that are possible. We can combine making a living with good stewardship and sequestering carbon and maintaining wildlife habitat. They love that. It gives them some hope. Conserving working rangelands is not just for ranchers. It's not just for people in rural communities. It's for all of us. This is bigger than all of us. This is about healing our planet. And what we want to ask you is to come join us, to come be part of the Rangeland Trust and to support what's going on for our future generations. Yo soy Eliseo Parada, soy nacido en esta zona y mi señora es campesina, lo mismo que yo, así que somos gauchos de esta tierra. El pan está calentito en la mesa para guardarlo y mi boca está diciendo qué lindo estaría probarlo. En carga tiro la leña, a los pechos tiro el monte, por esos campos a donde muy pocos pueden andar. El monte lo necesito para arreglar el corral. Amancé muchos caballos en mis tiempos, si usted viera, y ahora estoy amansando esta mulita rastrera. ¡Ese chino! манай аав ээжээс хайрлсан нар баяндалаа. Одоо биднүүд бол өөрснөө тухайн хүн гэдэг. Тэр чинь
Tannak voltágon az? Kattultad övlőhötnti iltát rohantokum. Kanyo do na yor kilikuai lijo kaisho serikali tesiai ena kulukuoni amu kiyangianga tenkata nalakwa kisujita ena kulukuoni neton ake kiata olarrabal. Ore orkilikuai layieu naisho serikali nayieu naisho pooki tung'ani otii enkop. Kayieu najoki enyito eunga yiok enkaina emung'aki yiok ena nirumurumu orais lang tena rishata neton etii minyo aretoki yiok ashukoki yiok enkulukuoni ang peemeya loreren. Ore yiok peekibulu etii sinche lapapa enkop, etii nooyieyio enkop naa kunen apake kimanya. Meeta sii yiok enkae toki nikiata mikiyiolo ateshetu nkajijik oosoitok noonkikua apake nkang'itie nikitii, noorboro apake nkajijik nikishetita. Neeku ekiyieu yiok niyiolou aitambua ajo ninche oshi sinche nkang'itie ang irmaasai. Nimintokiki ainyal iyiok tesiai oonkang'itie nikitii. Ore enakop pookin niyieu neya enaa kunen pookin mikimbung'ito nimikiputo kuna ang'itie kishet kake entayiolo ajo ekira siiyiok iltasaniani enaa ntae naa entayiolito siiyiok ajo ekira iltung'anak ootoiwuoki tenakop litu edoku. Neeku naa kaliki ajoki ashe tina damunoto apa nitadamua yiok. Nabo, ore eniare etii apa enkata natisira tiatua impala ashu tiatua mashinini ajo mikigira aoru irmaasai inkulukuoni. Najoki ashe. Kake mitosha apa yiok ina amu keyieu naaji naa kepik entoki nadamunyeki. Meetai aikata oltung'ani lemeeta eneim enkoitoi nepik osoit oshi oji osoit le msingi. Ore sininye osoit likiomon iyiok metipikaki yiok irmaasai nchoo yiok empalai naitodolu ajo enaang' ena kulukuoni nikitaramata kesipa netii ng'uesi kesipa paa ore ata etung'uayie ninye olorika neyamaki ena tenkang' enye alang' ening'ua kulie kijijini ishirita amu meeta ake sinye dupoto nalo atum tenelo enkang' enye ishirita kulie kera. Naa ninche apa naategelutua, ketii apa irkimojik lang lootegelutua ninye neeku kajokito nanu toltau lai. Ore sii entoki nayieu naomon dunia naa kayieu paaliki dunia ajoki ore ake piiyai ena kulukuoni ang nedung'o orkuak lang pii mitokini aata. Naa ore ninche yiok enaa irmaasai mikitii yiok tayari pee king'ua orkuak lang. Amu ore ninye orkuak lang naa ninye oitodolu yiok ajo ekira enkabila ormaasai. Neeku kaomon serikali, kaomon dunia piinyototo aarum serikali peemeoru yiok orkuak lang nemeoru yiok esiai eramatare oonkishu amu ore peelo ena kulukuoni mikintoki aata nkishu nikiduo nkishu mee kiata ake nkishu enaa ekijo. Alapból el kell ismerni egymás tudását. Kezdődik itt, és onnastól ugye a kutatónak ugye meg kell próbálni együtt élni ugye egy pásztoremberrel. Ahhoz, hogy megértse, hogy mit miért is csinálunk. Hogy belelásson maga abba, hogy ez tényleg egy valamilyen szinten tudás. A pásztor részéről el kell ismerni ugye a kutatónak ugye a tudását. Mert addig még most egy buta emberrel alapból butának tartom, most utána miről beszélünk. Szóval itt inkább az, hogy itt két emberen múlik. Rengeteg kutató, de nem mindenki jön ide hozzánk, az az igazság. Szerintem a beszéd, az találkozni több emberrel. Tehát egy kicsit jobban emberszámba vennének bennünket, akkor szerintem működne az a dolog. Valamilyen szinten emberi számba vegye a pásztorembert. Nem gondolom, hogy mink aljasabbak lennénk azért, mint aki egyetemet végzett, vagy nagyobb iskolával rendelkezik. Sőt, ahhoz, hogy ő tudással rendelkezzen, vagy egy könyvet, vagy egy filmet le tudjon forgatni, ahhoz én szerintem mi is nagyon fogunk elleni.